Hi friends, welcome to our next video of articles. Use of an. Use of an. So in the last video we have seen the use of a. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आर्टिकल्सचा पुढचा भाग या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहोत. यूज ऑफ an. यूज ऑफ an म्हणजे an चा यूज कसा करायचा. Where to use an, how to use an. Like a, we have to use an. जसा आपण a चा यूज केला होता, accordingly we have to use an also. So an is used or use it before a common noun. बघा, a आणि an यांचे फर्स्ट काही कॉमन रूल्स आहेत. फर्स्ट 2-3 रूल्स आर कॉमन वन. So use an before a common noun. Use an before a common noun. For example, an ice cream, an umbrella, etc. The noun should be countable. The noun should be countable. We don't have definite information about it. About it means about a noun. We don't have definite information about noun. The noun should be countable, like 1, 2, 3, 10, 100, 1000, crore, lakh, whatever it may be. So according to that we have to use an. Next thing that is very important. An is used before a noun that begins with vowel sound. बघा, a चा यूज आपण केला होता. a आपण कुठे यूज केला होता. a is used before a consonant. A is used before a consonant. It means a noun that begins with consonant. We have used a before it. We have used before it, right? So an is also used. So an is used before a noun that begins with vowel sound. See, I, like an umbrella. Here an is used before you. Umbrella, its pronunciation is like a vowel a. That's why an is used before a noun that begins with vowel sound. Next very important thing, like a, there is also exceptional case for the an. What is the exceptional case for an? An is also used before a noun that begins with consonant. But its pronunciation is like a vowel. म्हणजे काय, तर an चा यूज अजून कुठं करतात, तर अशा ठिकाणी किंवा अशा नाउनच्या आधी ज्याची सुरुवात कशाने झालेली आहे, कॉन्सोनंटने झालेली आहे, पण त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कशासारखं होत आहे, वोवेल सारखं होत आहे. कशासारखं होत आहे, वोवेल सारखं. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता आर आपण हवर नाही म्हणत. Its pronunciation is not like a hover. We say R. Then he will come within an hour. बघा, so here R is used, like honest. Here it begins with H and H is silent. Direct O is pronounced. Its pronunciation is like a O. That's why N is used. Means its pronunciation is like a vowel. So this way N is used. मग आपल्याला N चा वापर ह्या पद्धतीने करायचा आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट मध्ये सांगतो. यूज ऑफ N. Use it before a common noun. Where to use? Use it before a common noun. जे common noun आहे त्याच्या आधी काय करायचं आहे, and चा यूज करायचा आहे. The noun should be countable. म्हणजे कसं काउंट करता आलं पाहिजे ते 1, 2, 3, 10, 100, crore, 1000, lakh, whatever it may be. Next thing, we don't have definite information about it. An is used before a noun that begins with vowel sound.
N is used before a noun that begins with vowel sound. For example, an umbrella. N is also used before a noun that begins with consonant but pronounced like a vowel, but pronunciation is like a vowel. So this way we have to use article and. Now we are going to see examples how to use and in the examples. आता हे सेट ऑफ रूल्स झाले. आता हे एक्झाम्पलच्या फॉर्म मध्ये कसं यूज करणार, समजा एक्झाम्पल आल्यानंतर ते कसं यूज करायचं ते आपण आता या ठिकाणी बघूया. सी द एक्झाम्पल्स. यूज ऑफ एन एक्सरसाइज. फर्स्ट एग्जाम्पल एप्पल. सो ए एप्पल. एप्पल begins with A. It begins with A. So we have to use an. What we have to use? An, because A is a vowel. A is a vowel. Next example is encyclopedia. N. E is used at the beginning of word. That's why it is vowel. What it is? Vowel. So we have to use an. What we have to use? An. Next thing, next sentence, next word is I. Next word is I. So we have to use an. What we have to use? An is used before a noun that begins with vowel. That begins with vowel. An inch. Again, it begins with I. It begins with I. A. A is also vowel. So we have to use an. What we have to use? An. Again, R. Here R is given. H is silent. In the same sentence also H is silent, so we have to use an. Old. O is also vowel, so we have to use an. Arena. A is vowel. Interesting. I is also vowel, so we have to use here also an, and here also and. So this way we have to use an before a word. Before a word that begins with, or before a noun that begins with A, E, I, O or U, whatever. A, E, I, O, U यापैकी कुठल्याही एका वॉवेलने जर काय होत असेल, बिगिनिंग होत असेल, if the word begins with, if a noun begins with A, E, I, O, U, then we have to use an. We have to use and. Got it? समजलं सर्वांना? आता आपण सेंटेन्स मध्ये एक्झाम्पल बघूया की सेंटेन्स मध्ये जर आलेलं असेल तर ते कशा पद्धतीने सॉल्व करायचं. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल्स बघा. पुढचे एक्झाम्पल बघा. आता आपण याच्या आधी वर्ड्स बघितले. आता सेंटेन्सेस मध्ये जर वर्ड्स आलेले असतील, नाउन आलेलं असेल, तर हाऊ टू यूज इन अ सेंटेन्स. हाऊ टू यूज एन इन अ सेंटेन्स. रिसेंटली आय रीड interesting story. I is there. I is used at the beginning of noun, so we have to use an. An interesting story. Captain Smith sent dash dash urgent message. Urgent. U. U is a vowel, so we have to use an. We have to use an. It takes about dash dash hour. H. H is there, but its pronunciation is not, means it is silent word, silent alphabet, so we have to use an because R, O or A is pronunciation or A is pronounced. He lives in a apartment. He lives in an apartment because A is given. A is given. He lives in an apartment on 5th Avenue. So here also A is given. A is a vowel. A हा काय आहे? Vowel आहे. He is, again A is given. An actor. An actor. I saw an eagle. An eagle at the zoo. He is an excellent student. Excellent सा E. So in all sentences you will find that interesting begins with I, urgent begins with U, our begins with H but its pronunciation is like A, again apartment A,
actor A, eagle E, excellent E. So all these words or nouns are begins with common word, that is vowel. एक कॉमन वर्ड ज्याला आपण वॉवेल म्हणूया की वॉवेलने काय होते, या सगळ्यांची बिगिनिंग होते, म्हणून या सर्वांच्या आधी काय यूज केला आहे, आपण अँड यूज केलेला आहे. सो दिस इज द यूज ऑफ अँड. दिस वे वी हॅव टू यूज अँड इन अ सेंटेन्स. अतिशय सोपा आहे, अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण या आर्टिकलचा यूज करू शकतो.